그래서 어쨌든 static type binding이라고 하면 우리가 static type binding이라고 하면 타입에 대한 결정이 실행 이전에 결정이 되는 거고 한번 결정이 된 데이터 타입은 변하지 않는 우리가 흔히 알고 있는 그런 static type binding이 되겠습니다. So, okay, next topic is a dynamic type binding. 그래서 이제 반대되는 게 dynamic type binding이 되겠죠. So, dynamic type binding이라는 것은 type is determined in the execution time. That is the dynamic type binding. For example, in JavaScript or Python, if you use, I think this day Python is very useful in artificial intelligence. I think so. There are many students and use the Python programming language. So in Python, you can just use semicolon 안 쓰죠. 파이썬에 semicolon 쓰나요? 아시죠? 예. 그렇게 되면 이렇게 하면 우리가 if in Python in Python there is no explicit declaration of type. So if you use just a is 3, then during runtime data type of a is determined as the integer. Or if you use this kind of type, then the data type of a is the list of integer. List. So the data type A is list is determined in the execution time. That is a dynamic type binding. So usually by the first use of assignment, it is determined. So what is the advantage? Advantage is very flexible. It's very easy to use, and the programmer they don't need to think about the type. Just if I need, I just use. Right? We don't need to explicit declaration as a as an integer. Okay. 이런 식으로 당연히 플렉서블하게 제공을 하게 됩니다. However, it has a disadvantage: high cost. High cost means in C, in C program, the data type of A is determined in the static type binding, right? So therefore, 우리 A는 static type binding이기 때문에 컴파일 때 A의 타입이 결정이 돼요. 그러면은 이게 문법적으로 맞는지, 이 더하기의 의미가 인테저 더하기인지 이런 것들이 스태틱하게 컴파일 타임에 결정이 됩니다. 그래서 실행 타임에는 So in runtime, there is no checking of the type, or we don't need to type inference. So we just execute. That's why generally C program execution is faster than other Python or Java or JavaScript, because most of the things is determined as compile time. So during runtime, we just execute just the machine code, right? However, in dynamic type binding, so every time we execute this statement, we have to check what is the variable A type and what is the type of B, and is it a plus? Is it determined? Is it correct? Is it type correct type? So every time we execute a single statement, so we have to check the type checking and other things, the meaning operation. So therefore, high cost means the execution time is longer than static type binding. 그래서 dynamic type binding은 실행 중에 타입 체킹도 매 명령어마다 해야 되니까 생각을 해보시면 그게 다 비용이 되는 겁니다. 그래서 실행 시간이 수십 배
더 늘릴 수 있게 되겠습니다. 장단점이 있게 되겠습니다. 네. 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 그래서 이렇게 다이나믹 타입 바인딩은 사실은 이렇게 스태틱 타입 바인딩이 1990년 이전에는 그게 대세였지만 최근에는 뭐 예를 들어 파이썬이나 많은 스크립트가 훨씬 더 so in before 1990 맞나? 뭐 저도 뭐 2000년대 이후가 될 것 같아요. 2000년대 이후에는 여러분들 스크립트 언어가 훨씬 더 since maybe since these days we use dynamic type binding. For example, Python, JavaScript. So many script-based language they use the dynamic type binding. Before that, before 90s, most of programming language they support static. I think the reason is the hardware performance, because these days the hardware is very fast. So this kind of type checking during runtime, so it's okay because the hardware is very fast. However, maybe 20 or 30 years ago, computer is not that fast. So most programming language they try to support static type check type binding. 예, 그래서 뭐 물론 이제 스태틱하고 다이내믹 장단점이 있으면 장단점이 있지만은 아마 요즘에 파이썬 등에서 이렇게 다이나믹 타입 바인딩을 쓰는 이유는 하드웨어가 그만큼 빨라져서 그런 것 같아요. 우리가 아까 이제 코스트라는 게 제가 그죠? 코스트라는 게 꼭 시간의 코스트도 있지만 사실은 메모리의 코스트도 있습니다. 왜냐하면 우리가 모든 뭡니까? Another I said that the cost means execution time, but another cost means memory. So we need the time cost. Another is space or memory. For example, in a dynamic type binding, every statement we have to check whether A is integer, A is characters. So that means the variable A have two things. First is we have the space for store values, right? Value itself, and another is some information about the type. Because we have to check every time. So the variable A has the storage for the value itself and the storage for some type information. So therefore, the cost includes the memory. 그래서 우리가 아까 하이 코스트라고 했는데 시간의 입장에서도 우리가 매번 런타임을 체크해야 되니까 시간도 당연히 많이 걸릴 거고, 공간의 입장에서도 보면 타입 정보가 메모리에 다 저장되어 있어야 됩니다. 그렇죠? 그렇기 때문에 이렇게 비용이 많이 들고, 그래서 1990년대 이전에는 대부분 언어들이 이거는 너무 실행하기에 이제 벅차죠. 그래서 근데 지금은 워낙 CPU가 뭐 컴퓨터가 워낙 좋기 때문에 뭐 이 정도 메모리 추가 더한다든지 뭐 이렇게 이런 타입 체크를 매번 하더라도 전혀 우리가 사람이 느끼기에 뭐 그렇게 큰 게 없는 거죠. So therefore, these days, many programming languages try to support dynamic type binding because it's very flexible to programmer, and the hardware performance is fast enough to support dynamic type binding. 그래서 그런 것 같습니다. 하지만 프로그래밍 언어 입장에서는 그런 게 있다라는 걸 여러분들은 자세히 알아야 될 것 같습니다.